Amen. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Terima kasih. Ya. Berapa waktu yang lalu atau berapa tahun yang lalu So a few years ago, saya tuh pernah diprotes oleh istri saya dan anak saya yang kebetulan juga ada di sini. so I've been protested by my wife and my daughter. Waktu itu saya khotbah Jumat Agung tapi nggak ada hubungannya dengan Jumat Agung. At that time, I was preaching about Good Friday, but it's not related to Good Friday. Wah itu runyam lah. Malam itu tuh runyam pokoknya. That night it was Ya. Difficult time. Ivan kemarin udah, ini apa ini? Ini diartiinnya apa katanya? Memang. Ya, jadi waktu saya hari Senin kemarin, saya udah siap tuh khotbahnya. so on Monday I was actually ready with the sermon. Saya tunjukin, Mel mau baca nggak nih Mel? So I said to Mel, "Do you want to Yeah. see it? Kalau oke, saya mau kirim ke Ivan. If you are okay with it, then I will send it to Ivan." Terus dia cuma bilang gini, ada hubungannya nggak sama Jumat Agung katanya. And then she said, "Does it correlate? Has something to do with the Good Friday?" Ya, wah malam itu saya jadi nggak bisa tidur. And Ya, that night I cannot sleep. bergumul. Ya. I was struggling. Paginya saya dapat revelation bahwa saya kalau mau selamat saya harus ubah. I got the Khotbah revelation that if I want to survive, then I have to change it. Ya. Nah, jadi kalau saudara-saudara mau dengar pesan Jumat Agung saya yang asli, datang ke corporate prayer 2 minggu lagi. So if Ya, you want to karena- listen to my actual Good Friday sermon, then come to corporate prayers 2 weeks from now. Ya, yang ini yang alternatif. This one is the alternative one. Ya. Tapi saya percaya ini juga yang dari Tuhan. I believe this also comes from God. Ya. Buat saudara-saudara yang telah dari kecil ya tumbuh grow up di sekolah minggu atau di children church So for those of you who grow up in Sunday school or children's church, atau seperti saya ya, saudara-saudara mungkin udah hafal lah cerita daripada kematian Tuhan Yesus di kayu salib so most of you would probably memorize this story about Jesus at the cross. ya. Setiap Jumat Agung dan Paskah, setiap pendeta di setiap gereja pasti membahas hal ini. So every Good Friday and Passover, the preacher will talk about this topic. Nah, berapa tahun yang lalu kita juga pasti pernah nonton filmnya Mel Gibson ya, yang Passion of the Christ, And a few years ago, we watched the movie by Mel Gibson, The Passion of the Christ, yang menggambarkan begitu hidupnya, penderitaan dan penyalipan daripada Tuhan Yesus. which illustrated the suffering that Jesus has to face. Ya, jadi apa lagi yang mau saya tambahin di sini? So what else can I add here? Ya, apa lagi yang kita mau belajar pada malam hari So ini? what else can we learn tonight? Ya, semua hal udah dibicarakan. So everything has been discussed. Ya, 7 perkataan yang terakhir udah dibicarakan. So the last Seven- ya. seven sentences have actually been mentioned Yeah. before. Lalu gimana sakitnya kalau disalibkan? And how painful it is to be crucified. Nah, jadi apa lagi yang mau ditambahin? So what else should I add in here? Ya, tapi seperti khotbah dari Pastor Markus minggu lalu, But similar to what Pastor Marcus brought last week, tapi apa semua itu membuat kita jadi kenal siapa Tuhan Yesus? so did all those things make us know more about Jesus? Ya, atau seperti yang tadi kita belajar, apa jadi kita tahu kenapa Tuhan Yesus harus turun ke dunia ini? Or do we truly understand why Jesus has to come down to earth? Apa semua firman yang telah kita dengar, semua mujizat yang kita telah dengar ceritanya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, So all the words that we have listened to and all the miracles Yeah. that we have seen done by Jesus, kesembuhan orang sakit, topan badai didiamkan, ya, so the healing of the sick and also the storm that's been come down, 5.000 orang diberi makan. 5,000 people Yeah. fed. Apakah hal itu membuat kita jadi kenal Tuhan Yesus? Did all those things make us truly understand Jesus? Murid-murid Tuhan Yesus itu tinggal bersama dengan Tuhan Yesus 3 tahun.
So the Ya. disciples lived together with Jesus for 3 years. Tidur, makan, melayani 3 tahun. They slept, ate, ministered together for 3 years. Apa semuanya itu membuat murid-muridnya mengenal Tuhan Yesus? So did all of those things makes the disciples truly know Jesus? Apakah hal itu membuat Petrus, Yohanes, dan lain-lainnya jadi lebih kenal Tuhan Yesus? Did all those things makes John and Peter know more about Jesus? Ya. Banyak orang yang membahas bahwa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, ya, 40 kali dicambuk lalu disalibkan, itu yang menyebabkan kita menjadi menerima keselamatan. So many people say that all those suffering that Jesus faced, the 40 whippings, those are the kind of things that actually make us know more about Jesus. Ya, jadi karena Yesus menderita, jadi kita dapat keselamatan. So because Jesus suffered, we got salvation. Tapi apa karena itu alasannya kita menerima keselamatan? But is that the main reason we receive salvation? Karena sebelum Tuhan Yesus disalibkan dan setelah Tuhan Yesus disalibkan, ya, banyak sekali orang-orang yang disalibkan. Because before and after Jesus was crucified, there are many other people that were being crucified. Ya, karena itu salah satu hukuman zaman dahulu. It's one of the penalty of the older age. Ya. Tapi kematian mereka di kayu salib tidak menyebabkan orang lain selamat. But their death at the cross did not cause others to be saved, Atau bahkan mereka sendiri selamat. or even they themselves are saved. Nah, kalau kita buka Alkitab, ya. Sewaktu Pontius Pilatus mengadili Tuhan Yesus, dia itu enggak habis-habisnya mengerti kenapa orang Yahudi itu menghendaki Yesus untuk dihukum mati. So when Pontius Pilate was judging Jesus, he did not understand why the Jewish people tried to have this death penalty set on Jesus. Wah, kecil sekali benar. Enggak gede. Ya, kecil sih masih. Ya. Nah, tapi mungkin kalau dia sadar, Pontius Pilatus itu sadar bagaimana berkuasanya Yesus. Siapa itu Yesus, ya? Dia akan lebih berusaha keras untuk tidak menyalibkan Yesus. Maybe Pontius Pilate know more about Jesus, how powerful Jesus is. Maybe he will try his hardest to save Jesus. Ya, kalau saudara-saudara familiar dengan cerita ini, ya, If you are familiar with this story, dia tuh dinasihatkan oleh istrinya, he was actually advised by his wife ya, untuk jangan memutuskan kematian dari Tuhan Yesus. in order not to give this death penalty to Jesus. Ya, ini dari Matius 27 ayat 22 sampai 25. Kita baca aja. Kalau nggak kelihatan, saudara-saudara boleh baca Alkitab saudara-saudara. So let's read from this Matthew 27, Yeah. 22, 25. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." 22, what shall I do then with Jesus who is called the Messiah? Pilate asked. They all answered, crucify him. Ayat 23 katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Why? What crime has he committed? Asked Pilate. But they shouted all the louder, crucify him. Ayat 24, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri," katanya. So 24, when Pilate saw that he was getting nowhere, but that instead an uproar was starting, he took water and washed his hands in front of the crowd. I am innocent of this man's blood, he said. It is your responsibility. Ya. Dan yang membuat saya bahasa Indonesia, tapi adalah ayat 25. Dikatakan begini, "Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami
dan atas anak-anak kami. Verse 25, all the people answered, his blood is on us and on our children. Ya, orang Yahudi itu sadar darah itu harganya ada harganya. So they understood that the price for the blood, Yeah. there's a price to it. Tapi mereka bisa berkata, tanggungkan darahnya atas kami, katanya. But they say that his blood is on us. Mungkin kalau orang Israel itu kenal atau sadar siapa itu Yesus, mereka enggak akan meminta untuk Yesus disalibkan. Maybe if they understood who Jesus is, they would not ask Jesus to be crucified Dan meminta untuk darahnya and to ask ditimpakan atas mereka. for his blood to be put on them. Kalau saudara-saudara senang sejarah, saya kebetulan senang sejarah. Ya. So if you like history, I happen to like history. Nah, jadi nama historian ini namanya Josephus, ya. Itu So you happen to know, if you happen to love historian, there's someone named Josephus. dia tuh nulis begini, pada tahun 70 ya, tentara itu kan udah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus bahwa nanti semua tembok akan dirubuhkan. So in the year 70, and Jesus actually already prophesied about this, that all the walls will be broken down. Ya. Di tahun 70, pasukan Romawi itu menyerbu kota Yerusalem. So in the year 70, the Romans actually was attacking Jerusalem. Dan dikatakan hampir semua penduduk Yerusalem waktu itu, laki, perempuan maupun anak-anak, dibunuh. It was said that almost all the people, including men, women, and children, they are all killed. Ya, baik ada yang disalib di tembok-tembok. Ya. Some of them were crucified on the wall. Dikatakan bahwa sampai tembok itu habis untuk menyalibkan, enggak ada lagi tembok kosong. Semua dipakai, tembok kota dipakai untuk menyalibkan orang-orang. To the point that all the walls are actually no longer there, so they ran out of space. Ya, orang-orang tuh dibunuh sampai enggak ada lagi yang sisa. Everybody was killed until there's no one remaining. Ya, nah, pertanyaannya kalau kita tahu bangsa Israel tuh enggak kenal siapa tuh Tuhan Yesus. So if we understand from here that Israelites do not truly understand God, pertanyaannya sekarang, apakah kita kenal Tuhan Yesus? the question is, do we truly know God or Jesus? Tadi kita angkat tangan, kita nyanyi, kita berdoa. Tapi apakah kita kenal Tuhan Yesus? So earlier we lifted our hands, we sang, but do we truly know Jesus? Ya. Kenapa saya berkata begini? So why did I say this? Saya ingin setiap daripada kita untuk bertumbuh, ya, benar-benar bertumbuh So I tahun want ini, all of us here to grow, to truly grow. ya. Untuk kita benar-benar bisa bertumbuh, kenal orang, kita harus benar-benar kenal orang tersebut. And if we truly want to grow, then we have to know that particular person. Nah, waktu nulis message ini, membuat saya jadi berpikir gitu loh. So when I was writing this message, it makes me think, Saya sendiri kenal nggak Tuhan Yesus? did I truly know Jesus? Maksudnya begini loh, ya. Level saya kenal Tuhan Yesus itu sama nggak misalnya dengan level saya kenal istri saya? So for example, the level in which I knew Jesus, is it the same as the level in which I know my wife? Ya, atau levelnya sama seperti misalnya saya tahu J.J. Watts itu main di Houston Texans. Or for example, if I know J.J. Watts, if he played for the Houston Texans. Atau James Harden itu main di Houston Rockets. Or if James Harden was playing for the Rockets. Tapi mungkin kalau saya disuruh nerangin lagi posisinya apa? But if I was asked what is their position, Saya nggak akan tahu. I don't know. Tugas mereka apa saya nggak akan tahu. What they do, I don't know. Ya, maksudnya gini loh. Ya, maksudnya gini. Saya tuh sering kalau doa, So oftentimes if I pray, saya mungkin mulanya dengan Tuhan, I'll start with God. ya. Lalu di tengah-tengah saya bilang bisa Yesus, And then in the middle I say, Jesus. ya. Nanti terus belakangan lagi saya bilang Bapak gitu, And then in the end I will say, Father. ya. Kalau mungkin yang di atas tuh pikir ini yang lagi diajak ngomong tuh siapa gitu loh.
Maybe people on the top, they will think like, who are they speaking with? Ya, mungkin karena itu jadi doa saya nggak pernah dijawab-jawab gitu loh. Maybe that's why my prayers are never answered. Karena yang di atas tuh lagi, "Oh, enggak itu ngomongnya sama lu kok, bukan sama gua." Speaking with you, not with me, for example. Ya. Kita kenal nggak dengan Tuhan Yesus? So do we truly know Jesus? Kita tahu nggak apa tugas dari Allah Bapa? Do we know what is the task of the Father? Kita tahu nggak kenapa ada Roh Kudus? Do we know why there is this Holy Spirit? Ya. Ya mungkin Tuhan ngerti lah ya di atas gitu bahwa ya ini si Gideon nggak ngerti tapi ya udahlah jawab aja doanya. Maybe God understands that maybe Gideon's didn't understand this, but yeah, just let it go. Doesn't understand us but ya. Ya. Nah. Malam ini saya mau kita belajar. So tonight I would like all of us Yeah. here to learn. Nah, sebelum saya mau ajak kita mundur ke waktu zamannya Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. So I would like for us here to take a step back to the time in which Adam and Eve are still in heaven and they haven't sinned yet. In the Fell into sin. Garden of Eden Yeah, actually. Ya. Nah, waktu itu hidup tuh gampang, simple, And at that time, life is actually simple. nggak membingungkan seperti sekarang. It is not confusing like right now. Ya. Dulu tuh Adam dan Hawa tahu kepada siapa mereka berkomunikasi. So Adam and Eve knew who they should communicate with Karena mereka ketemu, because they met, karena mereka berjalan di taman. because they walk in this garden. Ya. Waktu itu Tuhannya tuh cuma satu. And at that time, Eh, God is one. There's Ini one God. jangan diprotes dulu ya. So don't protest this yet. Ya. Nggak seperti sekarang ada 3. Not right now. There's 3. There are Yeah. 3. Nah, tapi maksudnya gini, apa? Kita tahu bahwa di perjanjian lama itu nggak umum atau dilarang untuk bangsa Israel tuh menyebut Tuhan. So during the Old Testament, it is not uncommon or it's not forbidden for people to cry out Father. Karena hukum pertama kan, jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. So because the first law is do not call your father, Yeah. your God with other type of names. Ya, apalagi kalau menyebut nama Allah itu sebagai Bapa. Furthermore, if you call your God Father, Ya, kalau kita lihat Tuhan Yesus itu disalibkan karena dia mengaku bahwa dia itu anak Allah. and if we know Jesus, he was actually crucified because he claimed that he was the Son of God. Ya, Nabi Yesaya pakai contoh Bapa. Ya ini saya mau terangin. Wah ada kok Bapa. Ya, Nabi Yesaya pakai. Yeah. And the prophet Isaiah actually used this example, Father. Tapi konteksnya lain, enggak Bapak sebagai Bapak, ayah, tapi sebagai kayak But it's a different kind of father. Father not as in dad. ya seperti kalau di Indonesia kan ibu pertiwi gitu. And Indonesian it is ibu, mom something. Ya, mom something. Tapi kan nggak benar-benar ibu kan? But it's not truly the mother. Ya, nah balik lagi, udah bingung semua. Ya, So I guess nah everybody is confused. tadi kalau mau ketemu Tuhan gampang, simple. Tuhannya cuma satu. Kalau If you wanted to meet with God, then it is simple. There's only one God. ya, kalau lapar tinggal petik And if you're hungry, you just need to buah pick it up. yang ada di taman. Pick up the fruit from the garden. Kalau mau jalan-jalan di taman nggak perlu bingung mau pakai baju apa. You are walking in the garden, you have to worry about the clothing. Ya, karena nggak pakai baju. Kalau terus Kak Judi nggak, wah
Baju saya merah. Pakai sepatu apa ya? Like, for example, my shirts are red. What color should I wear for my pants? Kukunya nanti warna apa ya? What will be my fingernails color be? Ya. Hidup itu dulu simple, Back then, the life was simple. ya. Nah, nggak pakai baju juga nggak apa-apa, Without clothes, karena Yeah, mereka yeah. nggak sakit, they are good and did not get sick. karena tubuh mereka adalah tubuh yang beda dengan yang kita punya sekarang. Yeah, because the physical body they have were different from Yeah. the one that we had right now. Dan perintah Tuhan itu cuma satu, And God's command is only one. kamu boleh makan semua buah yang ada di sini, kecuali yang di tengah. You can eat all the fruits that you can see here except for the one in the middle. Ya. Beberapa waktu lalu, saya tuh sedang print di kantor saya. Ya. And not too long ago, I was actually printing out some documents. Nah, waktu saya ambil hasil print out-nya di tray, itu ada tulisan, don't put your hand inside, gitu loh. And when I was picking out this material from the tray, there's a statement that says, "Do not put your hand on the tray." Ya, itu tuh otomatis saya tuh hampir masukin loh tangan saya. But automatically, I almost Pengen coba put it gitu in. loh. Just feel like trying it out Ya, nggak pakai mikir. without even Bener-bener. thinking through it. Ya, untung saat terakhir tuh, kenapa gitu kan? Ya sebenarnya ngomongnya dalam hati bukannya begitu, pakai G gitu loh. Tapi di sini kan lagi di gereja jadi nggak boleh. But thankfully, at the last moment, I was like, That's not good. Ya, nah untuk kita mengerti siapa Tuhan Now, for us to truly understand who God is dan pelayanan Tuhan di dunia ini, and God's ministries on this earth, kita tuh perlu ngerti siapa kita manusia. we need to truly understand Yeah. who we human are. Manusia Mankind. itu terdiri dari 3 bagian. And a human, we are made out of 3 parts. Ya, ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh. So the spirit, the soul, and the body. Ya, saya nggak akan bahas detail pada malam hari ini, So I will not discuss in detail tonight. tapi saya encourage untuk saudara-saudara tuh bisa belajar. Kalau untuk saudara-saudara yang belum ngerti, yang belum pernah ikut, ya, ikut Bible study yang diadakan oleh Pastor Markus sama mana Robin di belakang. So Setiap jam 2. And so if you do not understand this yet, I would recommend that you get into Bible study led by Pastor Marcus and Pastor Robin at 2 p.m. after church. Jadi kita belajar. So we learn together. Apa itu maksudnya keselamatan? What does salvation mean? Apa yang harus kita lakukan? Ini saya tadi ditunjukin. So what we have to do? I grow katanya. Ya, kenapa? Setelah kita menerima keselamatan tuh kita mau apa? After we receive Yeah. salvation, what should we do? Setelah kita bertumbuh tuh kita mau apa? After we grow, what should we do? Ya. Supaya kita ngerti tujuan kita di dunia ini. For us to understand our purpose. Kenapa Tuhan this Yesus earth. harus mati di kayu salib? So why do Jesus have to die on the Yeah. cross? Nah, balik lagi. Roh, jiwa, dan tubuh. So back to the spirit, body, and the soul. Roh manusia itu adalah yang berhubungan dengan Allah. So the spirit is the part that connects with God. Karena Allah adalah roh. Because God is a spirit. Jiwa itu adalah bagian dari manusia yang berpikir, And the soul is part of the man Yang or punya human that ya- think, yang punya emosi, yang punya kemauan, that have this emotion, that have desires, yang bergerak, melakukan. that move and act. Ya, tubuh itu adalah bagian, tubuh adalah bagian yang dimana ada panca indera dan melakukan. And the body is the one with the 5 senses and the organs that actually move around, Melakukan kehendak daripada si jiwa. that act on the will of the soul. Ya, jadi kalau tadi itu, wah buah itu kelihatannya enak sekali. So for example, if there's a fruit that fruit looks good, Ya, mata itu kirimkan informasi ke otak, and then the eye will send this information to the brain yang kemudian berpikir. Itu di jiwa tuh. and start thinking, and that's the soul. Wah iya kelihatannya enak. Well, yeah, it looks delicious. Lalu menyuruh tangan untuk ngambil. Then it asks for the hand to go and pick up.
dan memasukkan ke dalam mulut. and to put it back to the Ya. mouth. Enggak ada. Nah, Kejadian 2 ayat 16 katakan begini. Pada hari kamu makan, pastilah engkau mati. And Genesis 2:16-17 Enggak ada di says, sini. 17 says, by the time you eat it, then you will die. Yap. Nah, pada saat manusia makan buah, manusia mati. So when men eat the fruit, then they will die. Tapi Adam dan Hawa nggak mati itu. Kalau kita baca di Alkitab, But when we read the Bible, Adam and Eve actually survived. ya. Kalau saudara-saudara ingat Alkitab, ya, apakah Daud, apakah Tuhan Yesus itu sering membandingkan hidup manusia itu seperti pohon. And if you read the Bible, whether when they talk about David or Jesus, most of the time they compare human to trees. Ya, pada saat manusia makan buah tersebut, hubungan mereka dengan Allah terputus. And when human actually ate the fruit, the relationship between them and God actually they get broken. Ya, roh, jiwa dan tubuh mereka. The spirit, the soul, and the body. Ada jurang yang besar yang memisahkan mereka. There's this huge chasm that separate them. Ya, kalau manusia itu pohon, akarnya itu dipotong. If man is like trees, then it's like the roots are taken off. Ya, mungkin saat itu daunnya masih hijau, Maybe at that time the leaves are still green, masih ada buahnya, they are still fruits, tapi udah nggak ada pertumbuhan lagi, but they are no longer growth karena nggak ada makanan lagi. because there's no more food, nutrients. Saya harap saudara-saudara nangkep ini, ya. So I hope you understand this. Nah, sewaktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, mati di kayu salib dan bangkit, So when Jesus came to this earth and when he died at the cross, Tuhan Yesus memulihkan hubungan roh kita dengan Allah Bapa. he restored the relationship between our spirit with that of the Father. Matius 27 ayat 51 katakan seperti ini. Enggak ada lagi. Matius 27 ayat 51, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. It says on Matthew 27, verse 51, that the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. Ya. Sejak itu manusia mempunyai hubungan langsung dengan Tuhan lagi. And since that time, man actually have relationship with God again. Mungkin saudara-saudara sering jadi tanya, lalu kenapa hidup kita masih susah? And you'll ask this, why our lives are still this so difficult, complex? Kenapa masih ada sakit penyakit, Why are there still sickness? kematian? Why there are still Kenapa death? dunia masih kacau balau? Why are the worlds still haphazard? Ya. Yang Tuhan pulihkan hubungannya itu adalah roh. Thing kita. is, the thing that Jesus healed or treated is actually the spirit. Tadi saya katakan sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Earlier I mentioned before Adam and Eve fell into sin, hubungan manusia dengan Allah itu gampang, simple. the relationship between God and man, pretty simple. Ada di atas. Ya. Was at the top. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Firdaus, But after man fell into sin and was chased away Dibuang. from Garden Eden, mereka tuh ada di bawah. they are at the bottom. Roh, jiwa dan tubuh kita. So the soul, spirit, and the body. Nah, sewaktu Tuhan mati di kayu salib dan bangkit, And when Jesus died at the cross and resurrected, roh kita dipulihkan. our spirit was restored. Ya, di Yohanes 19 ayat 30. Ya, In John 19 verse 30. dikatakan it is finished. Atau sudah Jesus said, selesai. it's finished. Ya. Maksudnya roh kita itu diangkat lagi. What this means is that our spirit has been lifted Ya. up. Kita diberikan akses lagi kepada Tuhan untuk berhubungan dengan Tuhan. Now we were given this access to again to have relationship with God. Ya. Nah, tapi bukan berarti kita nggak mengalami sakit penyakit. But this did not mean that we are not going to experience sickness. Nggak berarti kita nggak usah kerja lagi. Doesn't mean that we don't have to work anymore. Ya, karena yang dipulihkan secara total itu hubungan roh kita dengan roh Tuhan. Because the thing that's being treated is the spirit,
the relationship between us and God. Tubuh kita belum. Our physical body has not yet been healed. Ya, mungkin waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, When we receive Jesus as our Savior, waktu kita dibaptiskan, when we were baptized, kita kan masih sama kan? we were still the same. Badan kita masih Our sama physical kan? body is still the same. Ya. Tapi roh kita dibarukan. But our Kata spirit Alkitab. was Ya. renewed. We are a new creation, kata Tuhan. We are the new creation. Ya. Nah, tubuh kita belum, sebenarnya bukan belum, ya, karena kita akan diberikan tubuh yang baru dikatakan. And we are actually going to be given a new body. Ya, tubuh yang ini sekarang ini nih, tubuh fana ini. This worldly body, this is a worldly body. Ya, cepat atau lambat itu akan menjadi tua, Quick or slow, it will become old, keriput, wrinkled. kita akan sakit, We will get sick. ya. Satu hari nanti kita akan mati dan pulang ke rumah Bapa. And one day we will die and we'll go back to the Father's house. Nah, kedua tadi kita masih hidup di dunia ini. And secondly, we still live in this world. Kita bukan hidup di Taman Firdaus loh. We are not living in Eden. Kita tuh udah diusir, dibuang. So we have been chased away, chased out. Dan dunia ini adalah milik daripada iblis. And this world belongs to the devil. Makanya kacau, berantakan. So everything else is messed up. Makanya satu hari nanti kita kepengen pulang. So one day we want to return Karena ini bukan rumah kita. because this is not our home. Ya. Jadi kita sekarang mengerti pentingnya roh kita. So now we understand the importance of our spirit. Ini yang nanti pulang nih. We will return Ya. Bagian ini yang nanti pulang. because this is the part that is going to return. Tapi roh kita itu saat ini masih hidup dengan tubuh kita yang masih dikuasai oleh jiwa kita. But our spirit is still living with our body, which is actually being controlled by our soul. Nah, selama kita ada di dunia ini, And as long as we are in this world, kita akan terus bergumul, we are going to continue to struggle. ya. Karena apa? Karena sama seperti waktu dulu iblis mencobai Adam dan Hawa, Because similar to the time in which the devil was trying out Adam and Eve, jadi saya mau saudara-saudara ngerti ini, ya. Kita tuh waktu Tuhan Yesus bangkit, so I want all of us here to understand, when Jesus resurrected, status kita tuh sama seperti Adam dan Hawa loh, secara roh. our status was similar to Adam and Eve, Yeah. spiritually. Kita diberikan akses untuk berhubungan dengan Tuhan. We were given this access to have relationship with God. Ya, tadi dikatakan di Matius 27 ayat 51, bait suci telah terbelah dua, tabir daripada bait suci. And Matthew 27:51 says that the curtain of the temple was torn in two. Udah nggak ada lagi separation antara kita dengan Tuhan. And there are no separation anymore between us and God. Bukan karena disalibkan sakitnya Tuhan Yesus, maka kita menerima keselamatan. It's not because Jesus was crucified that we receive salvation. Ya, kematian Tuhan Yesus itu membuat kita jadi bisa berhubungan dengan Tuhan kita. Jesus' death is the only thing that allow us to have relationship with God. Mungkin banyak dari kita yang nggak peduli. Maybe none of us here don't care. Tapi kalau kita sadar itu luar biasa sekali. But if we truly understand that this is something that is extraordinary, Ya, Tuhan memberikan kesempatan untuk kita seperti waktu zaman Adam dan Hawa untuk berjalan dengan Dia. so God gives an opportunity to us to be like back then, like Adam and Eve, to walk together with Him. Ya, memang rasanya males sekali, Memang it feels like tiring. ngantuk sekali untuk bisa baca Alkitab. Feel too sleepy to read the Bible. Nggak ada soalnya di sini. Kalau doa tuh rasanya kepengen tidur. If I pray, I feel like sleeping. Ya, karena kita masih tinggal di dalam tubuh dan jiwa. Because we are still living in this body and Tapi soul. saya mau saudara-saudara sadar betapa
hadiah daripada Tuhan. But I want all of us here to understand the gift from God. Ya. Untuk setiap daripada kita. For all of us. Ya. Kalau tadi waktu ada nggak ya saya di sini? Tapi dikatakan bahwa sewaktu manusia diusir dari Taman Firdaus, So it was said that when men were actually kicked out from the Garden of Eden, mereka tuh dikatakan kamu harus bekerja keras. they were told to work hard, Ya. Termasuk untuk berhubungan lagi dengan Tuhan. including to be in relationship again with God. Tabir sudah terbuka. So the curtain has been split open. Ya. Haknya kita untuk datang kepada Tuhan sudah diberikan. And the right for us to have relationship with God was provided. Apa yang kita mau lakukan? So what should we do? Ya. Itu bagian kita. So that is our part. Kerja keras kita. That is our hard work. Ya. Untuk kita menundukkan jiwa dan tubuh kita di bawah roh kita. In order for us to put the physical body and the soul below our spirit. Kenapa? Karena iblis masih mencobai kita. Because the devil are still giving us Sama this seperti hard time. zaman dulu. Same with the past. Ya. Matius 26 ayat 41 katakan, Matthew 26:41. oh itu juga enggak ada. Banyak yang saya enggak ada. Ya. Sorry Van. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penurut tetapi daging itu lemah dikatakan. Says 41 verse 41 says, "Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak." Roh kita tuh mau. Oh iya saya harus doa. Our spirit wants to pray. Saya harus baca Alkitab. I have to read the Bible. Aduh tapi ngantuknya. I'm so sleepy. Ya, tanya Petrus dan kedua anak Zebedeus tuh yang waktu suruh menemani Tuhan Yesus sebelum disalib. Ask Peter and the children of Zebedee. Ya. Filipi 2 ayat 12 katakan begini. So Philippians 2 verse 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar Work your dikatakan. salvation with fear and trembling. Ya. Mungkin saudara-saudara jadi pikir, wah kita jadi balik ke square one lagi dong. So maybe you are thinking this, maybe looks like we are going back to square one. Ya, maksudnya apa? Kalau Adam dan Hawa dulu jatuh dalam dosa, So what does this mean? So if Adam and Eve fell into sin, kita juga balik lagi jatuh dalam dosa dong. then we also follow through. We also fell into sin. Balik lagi dong seperti Adam dan Hawa. So we are going back like Adam and Eve. Ya, enggak. Bedanya zaman dahulu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka dibuang. Now, it's actually different. Back then, when Adam and Eve fell into sin, they were actually chased out of the Garden of Eden. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang telah mati satu kali bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. We actually have Jesus who have died once for us to redeem all our sins. Di Ibrani 9 ayat 12. In Hebrew 9 verse 12. Hebrew 9 verse 12. Wah kecil juga. Jadi gini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Says, he did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once and for all by his own blood, thus obtaining eternal redemption. Ya. Dia itu pembela kita. So he is our defender. Ya. Karena dia mengerti keadaan kita, karena dia pernah tinggal di dunia ini. Because he understood our condition, he lived in our world once. Ya. Ibrani 2 ayat 18 katakan seperti ini. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena percobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. And Hebrew 2:18 said, because he himself suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted. Ya. Dia tahu kelemahan kita. So he knew our weaknesses. Dia tahu kita akan jatuh lagi. He
He knew that we will fall. Dia tahu kita akan nyerah He knew that we will surrender, seperti Adam dan Hawa. like Adam and Eve. Tapi Matius 11 ayat 28 sampai 30 katakan begini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. So, but Matthew 11:28-30 says, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest." Ayat 29 katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. So take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Ayat 30 katakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, katanya. In verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. Yohanes 14 ayat 18 katakan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali. And John 14 verse 18 says, I will not leave you as orphans, I will come to you. Ya, Tuhan tuh selalu ada bersama-sama dengan kita. So God is continuously with us. Saya udah mau akhiri, tapi apa yang saya mau kita belajar pada malam hari ini ya? So I would like to end this, but what I want all of us here to learn tonight, Sama seperti Natal, so similar to Christmas, Jumat Agung dan Paskah itu adalah bagian dari rencana besar Tuhan untuk umat manusia. this Good Friday and this Passover, they are actually a huge plan from God for mankind. Kalau kita hanya mementingkan Natal atau Jumat Agung atau Paskah, ya, If we only considered like one of the like Christmas or Good Friday or the Passover to be important, kita akan kehilangan seluruh daripada rencana besar Allah. then we will miss all the huge plans that God has made for us. Kalau kita cuman datang ke gereja Natal, Jumat Agung, dan Paskah, If we only come to church on Christmas, Good Friday, and then the Easter, kita akan kehilangan rencana besar daripada Tuhan. we will lose the huge plans that God has planned for us. Tuhan bilang it is finished. Itu yang Tuhan lakukan. And Jesus says it is finished, and that's what He did. Tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan untuk satu hari nanti kita pulang ke rumah Tuhan. But there are parts that we need to accomplish in order for us to one day, before we return to the house of God. Ya, ada banyak yang harus kita lakukan. And there are many things that we need to do. Ya, kalau saya nggak tahu, kitab Wahyu itu susah sekali dibaca. And if we read through the Revelation, it is a difficult book to read. Tapi kita bisa lihat masih begitu banyak hal-hal yang harus terjadi sebelum kita pulang loh. And we can see that there are a lot of things that need to happen before we return. Kalau kita nggak mengerti siapa Tuhan, So if we do not understand God, kalau kita nggak ngerti apa rencana Tuhan, and if we do not understand His plans, gimana satu hari nanti kita mau pulang ke rumah Tuhan? how can we return to God's house later on? Makanya saya anjurkan untuk kita yang belum pernah ikut study Bible ya, atau iGrow atau POP, So I would highly recommend for those of you who have not untuk kita belajar. participate in this Bible study or IPOP, I recommend that all of us here learn together. Ya, karena di situ kita belajar banyak. Because through this session, we learn a lot. Ya, kita hanya mengerti Natal. Oh, Natal itu bagus. Oh, Jumat Agung itu bagus sekali. Oh, Paskah itu bagus sekali. So we do not only realize that only one of like the Good Friday or the Christmas is good. Sekarang ini banyak sekali dari kita yang merhatiin kesehatan kita kan. And nowadays, there are many of us who are paying attention to our own health, Untuk tubuh kita. for our physical body. Ini tubuh nanti nggak pulang loh. This physical body is not going to return. Ya, kita olahraga, So we exercise, kita makan makanan sehat, we ate all this healthy kita food, periksa ke dokter.
We do a checkup with secara the doctor teratur supaya hidup kita sehat, regularly in order for us to be healthy, supaya kita hidup tambah lama. in order for us to live a long life. Padahal kalau pulang tuh lebih enak. Enggak, sorry. Serius, ya. Alkitab katakan ini tuh paling lama 80 tahun. So we live an average of 8 years. Ya. Yang nanti yang kita mau bakal terima itu forever tuh. And the things that we are going to receive, it will be something that's eternal, that's forever. Ya. Rasul Paulus katakan hidup ini itu pertandingan. And Apostle Paul said that this life is a fight. Olahraga juga loh. It's an exercise. Ya, bukan orang dunia pikir kita itu silly people. And the people of the world think that we are silly people. Tapi kita tuh doing a very very serious business. But we are actually doing serious Yeah. business. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Tadi pertanyaannya. So why did Oleh Jesus Pastor Markus. come to this world? That's the question. Ya, kenapa harus mati di kayu salib padahal nggak perlu? What did he have to die at the cross? It's unnecessary. Karena dia rindu satu hari nanti kita bisa bersama-sama dengan dia. Because he longed that one day he may be together with us. Dia rindu satu hari nanti kita tinggal bersama-sama dengan dia. Because he longed that one day he can live together with us. Kita bisa berjalan-jalan lagi bersama dengan dia. We can walk together with him. Ya. Nanti bukannya nggak pakai baju, kita pakai baju putih. Itu tapi lain kali. Itu harus beli itu. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Makanya belajar, I grow, I segala macam gitu. Ya. Tapi sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Until his second coming. Ayat Matius 28 katakan seperti ini. Kecil. So Matthew 28, 18 to 20. Waktu itu Tuhan Yesus tuh mau naik ke surga. So Jesus is going to ascend to heaven. Ya, dan murid-muridnya juga takut. And his disciples are truly afraid. Ya. Tapi ayat 18 katakan begini, Yesus mendekati mereka dan berkata. And verse 18 says, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. So all authority in heaven and on earth has been given to me. Ya, Tuhan ninggalin kita bukan tanpa apa-apa. So Jesus left us not without anything. Ya, tapi dia juga punya tugas untuk kita. But he also had this task for us. Karena pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Verse 19 says, Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Dan ajarlah